Good afternoon. Here is iPower 102.7 FM Midday News. I am Olukemi Ajibola. The headlines. Ademola Adeleke sues EFCC. Federal Fire Service introduces training for Nigerians. On the foreign scene, Patrice Talon returns to Senate President. And in sports, Emmanuel Petit names player to lose 2026 Ballon d'Or. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back, and now the news in details, starting from Osun State. The governor of Osun State, Ademola Adeleke, slammed a 2 billion suit on the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) over what he termed the unlawful freezing of the state's federal statutory allocation accounts. The suit also asked the Attorney General of Osun State, Oluwole Bada San, as well as the Accountant General of the state, Rashidi Alabi, listed as second and third plaintiffs respectively, cited as first to third defendants in the originating summons entered before the Federal High Court in Abuja by a team of lawyers led by T.M. Ademilekun San at the EFCC, its chairman Olanipekun Olukoyede, and First Bank of Nigeria Limited. The Independent Corrupt Practices (ICPC) and other related offences commission has submitted an interim report to President Bola Tinubu on its investigation into the alleged fictitious Presidential Foreign Investment Promotion Council (PFICPC) recommended the prosecution of its alleged Director General Adeniyi Adeyemi. ICPC's chairman Musa Aliyu disclosed this after meeting President Tinubu at the Presidential Villa, Abuja, exactly 30 days after Tinubu directed the Anti-Corruption Agency to conduct a thorough investigation into the PIPC. Aliyu said preliminary findings revealed that Adeyemi was never appointed by the federal government and that the purported appointment letter, gazette, and other documents used to establish the agency were forged. And the Federal Fire Service has launched a nationwide mandatory fire ward training and certification program for organizations that receive an average of 50 or more persons daily. The service announced the program in a statement jointly signed by the Commandant of the National Fire Academy, Umetal Peter, and the General Director Principal Consultant of PRIGIM's Integrated Management Council Limited, Upola Shinedu. This is to strengthen fire safety and emergency preparedness across Nigeria, a landmark initiative aimed at transforming fire safety culture across the state by equipping organizations with trained in-house fire wardens, the first responders to fire emergencies. Nigeria and the government of Canada have signed an expanded air transport agreement that will for the first time allow direct scheduled flights between both countries. The agreement was signed in Abuja by Director of Air Transport Management at the Ministry of Aviation, Aerospace Development, Mohammed Tijani, and Canada's Chief Air Negotiator for Global Affairs, Shindra Melai. According to a statement by Special Advisor on Media and Communications Tunde Moshood, the agreement followed a technical review of both existing bilateral air service framework by officials from both countries. Highlights of the expanded air transport agreement include
allowing service in Canada to designate multiple airlines to operate scheduled services between the two countries. This midday news is coming to you from IPA 102.7 FM. Emure Ile Owo. Still to come on the foreign scene, Patrice Talon returned to Senate President. And in sports, Emmanuel Petit names player to lose 2026 Ballon d'Or. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, Hyper 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. Hyper FM 102.7. Welcome back. To be a part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at iPower 102 FM. We are also on Radio Garden. Now to the foreign scene. Former Benin President Patrice Talon has been elected the country's first Senate President months after leaving office. The new upper chamber created under a constitutional reform places Talon at the time of a key institution despite stepping down after 2 presidential terms. His 5-year mandate begins just a week after the upper chamber was formally installed in Porto Novo. Still on the foreign scene, the United States, Iran, and Oman are approaching a temporary deal to reopen the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump has said that expects the war on Iran to conclude very soon. As diplomatic talks to end the U.S.-Israel war on Iran stall, Iranian authorities intensify internal security controls nationwide, particularly in Tehran. And in sport, former France midfielder Emmanuel Petit has ruled Bayern Munich and England striker Harry Kane out of the running for the 2026 Ballon d'Or. Petit claimed that Kane doesn't deserve to win the prize as he disappeared in the big matches. Kane was crowned the top scorer in Bundesliga for the 3rd season in a row after he scored 36 goals. The 33-year-old recorded 10 goals in the DFB Pokal and netted 14 goals in 13 Champions League matches. And to end the iPower 102.7 FM midday news, let's take another look at the main points. We told you in the course of the bulletin that the governor of Osun State, Ademola Adeleke, has slammed a 2 billion suit on the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, over what it termed the unlawful freezing of the state's federal statutory allocation accounts. We also informed you that the Federal Fire Service has launched a nationwide mandatory fire warding training and certification program for organizations that receive an average of 50 or more persons daily. On the foreign scene, former Benin President Patrice Talon has been elected the country's first Senate President months after leaving office. And finally, in the sporting arena, former France midfielder Emmanuel Petit has ruled Bayern Munich and England striker Harry Kane out of the running for the 2026 Ballon d'Or. That was the iPower 102.7 FM midday news, edited and read by Olukemi Ajibola. We will keep you posted by 7 p.m. Thanks for listening. Good afternoon.
ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 èmùrí ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Kásán ìròyìn ọjọ́ kọ̀rí ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Lateef Tajudeen lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó ìròyìn ọ̀hún. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè pe àjọ EFCC lẹ́jọ́. Àjọ panápaná ilẹ̀ ṣàfilédè ètò ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè amòfin Patrice Talon padà sípò ààrẹ ilé ìgbìmọ̀. Lábala rí ìdárayá Emmanuel Petit dárúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí yóò pàdánù ẹ̀yẹ Ballon d'Or. Àwọn ìròyìn wọ̀nyí àti òmíràn lẹ́ẹ̀mọ̀ gbẹ́kúnrẹ́rẹ́ tí a bá padà dé ẹ má yí kúrò ńbẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti pe àjọ EFCC lẹ́jọ́ pẹ̀lú owó ìtanràn bílíọ̀nù 2 náírà lórí ẹ̀sùn ìgbégilé àpò ìnáwó ìpínlẹ̀ náà lọ́nà àìtọ́. Nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún ní agbèfọ́ba àgbà nípínlẹ̀ ọ̀hún Olúwọlé Jìmí Bàdà tó fi mọ́ olùṣírò owó àgbà ìpínlẹ̀ náà Rasheed Alabi ti ṣèkúnwọ́ gómìnà ọ̀hún láti gùnlé ìpẹ̀jọ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fi léde ìwé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún tí wọ́n gbé ka iwájú ilé ẹjọ́ tó gàjù nílùú Àbújá èyí tí agbẹjọ́rò MT Adékìlékún ṣáájú fún ni wọ́n ti pe alága àjọ EFCC Ọlánípẹ̀kun Olúkóyèdé àti ilé ìfowópamọ́ First Bank lẹ́jọ́. Àjọ ICPC ti gbé ìwé ẹ̀rí ìṣèwádìí wọn lórí ọ̀rọ̀ ìṣèwádìí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí ó jẹ́ ayédèrú ka iwájú ààrẹ Bọ́lá Tinubu pẹ̀lú ìpè fún fífi mú adarí àjọ ayédèrú ọ̀hún Adéníyì Adéyẹmí dánrin. Alága àjọ náà Musa Aliyu ni ó fọ̀rọ̀ yìí léde lẹ́yìn ìṣèpàdépọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu nílùú Àbújá lẹ́yìn 30 ọjọ́ èyí tí ààrẹ fún wọn láti ṣèwádìí ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sì fún òun lábọ̀. Aliyu ṣàlàyé wípé ìwádìí fi hàn wípé ọ̀gbẹ́ni Adéyẹmí ní kó gba òǹtẹ̀ ìjọba gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tàbí láti ṣojú ìjọba tí kò sì sí ẹ̀rí àṣẹ ìjọba lórí ìdásílẹ̀ àjọ ayédèrú èyí tí ó ń darí fún. Àjọ panápaná ilẹ̀ yìí ti ṣàfilọ́lẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí fáwọn ilé-iṣẹ́ tí wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ó kéré tán èèyàn 50 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ lójúmọ́. Adarí àgbà yanyan àjọ náà Ometali Peter pẹ̀lú adarí àti alákòóso ilé-iṣẹ́ ìtàkùrọ̀sọ kan eyín Opola Shinedu ni wọ́n dìjọ bọwọ́lù àtẹ̀jáde ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ni yóò túbọ̀ ṣàfikún ìgbésẹ̀ ìdáàbòbò ẹ̀mí àwọn èèyàn lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná èyí tí yóò túbọ̀ ṣèkúnwọ́ ìdóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí níbi wọn yóò ti ṣe máa pèsè àwọn ohun èlò fáwọn ilé-iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọmọ àjọ náà láti fèsì sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná. Ìjọba ilẹ̀ yìí pẹ̀lú ìjọba ilẹ̀ Canada ni wọ́n ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn èyí tí ó fààyè gba ìgbéwọ̀ ọkọ̀ òfurufú tààrà sáwọn ilẹ̀ méjèèjì èyí tí ó jẹ́ àdéhùn fúngbà àkọ́kọ́. Àdarí ẹ̀ka ìrìnnà òfurufú nílé iṣẹ́ àjọ ìrìnkèrindò ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ yìí Mohammed Tijani àti alákòóso ẹ̀ka náà nílẹ̀ Canada Chandra Mailia ni wọ́n dìjọ bọwọ́ lu ìwé àdéhùn ọ̀hún nílùú Àbújá.
gẹ́gẹ́ bí àfilédè ìgbà àtọ̀wọ́ olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Túndé Moshood. Ìwé àdéhùn ọ̀hún ni ó wáyé lẹ́yìn ìṣàgbéyẹ̀wò ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin àwọn aṣojú ilẹ̀ méjèèjì, èyí tí ó fààyè gba wíwọlé jáde ọkọ̀ òfurufú láàrin ilẹ̀ méjèèjì. Ìròyìn ọjọ́ kan rí lẹ́yìn tẹ́tí gbọ́ láti ìkànnì IPA 102.7 FM. Tá a bá padà dé láti ojú ọjà lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ labala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè bí arákùnrin Patrice Talon ti ṣe padà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Labala rí ìdárayá ẹ gbọ́ bí Emmanuel Petit ti ṣe dárúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tí yóò pàdánù àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or. ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tàbí ẹ fẹ́ máa wò wá kedere láwọn ìtàkùn ayélujára wa ẹ kàn sí wa lórí iPower 102.7 FM. Bákan náà là ń bẹ lórí Radio Garden. Ní báyìí labala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Benin èyún Patrice Talon ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ náà fúngbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ó kúrò lórí oyè. Ilé ìgbìmọ̀ ọ̀hún èyí tí wọ́n dá sílẹ̀ lábẹ́ ìṣàkóso òfin ilẹ̀ náà ni ó ti bọlá fún Talon pẹ̀lú ìdìbò yan rẹ̀ lẹ́yìn tí ó farasinmi lẹ́yìn ìṣèjọba ààrẹ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nílẹ̀ náà. Arákùnrin ọ̀hún ni yóò lo ọdún 5 gbáko lórí ipò tuntun ọ̀hún ní bí wọ́n ti ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ẹ̀ka náà sílẹ̀ láìpẹ́ yìí nílùú Porto Novo. Bákan náà lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ní báyìí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ilẹ̀ Iran àti ilẹ̀ Oman ni wọ́n ti ń wo gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gbà láti ṣàdéhùn lórí bí wọn yóò ti padà sí ojú omi Hormuz. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà èyún Donald Trump ti wá fohùn léde wípé òun retí ìmúwásópin ìjà láàrin àwọn ilẹ̀ méjèèjì láìpẹ́. Wàyí o, níbi ìjà ogun láàrin ilẹ̀ Iran pẹ̀lú Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Israeli ti ṣe ń tẹ̀síwájú, àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Iran ni wọ́n ti túbọ̀ ṣàfikún ètò ààbò nílẹ̀ náà, pàápàá jùlọ nílùú Tehran. Lábala ààrẹ ìdárayá, agbáwọ̀ àárín ikọ̀ ilẹ̀ Faransé tẹ́lẹ̀ rí èyún Emmanuel Petit ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí kò lè pegedé fáàmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or ọdún 2026 níbi ó ti ṣe dá orúkọ agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ England èyún Harry Kane gẹ́gẹ́ bí ẹni tí kò yẹ kí ó pegedé. Petit ṣàlàyé wípé agbábọ́ọ̀lù Kane ni kò lẹ́tọ̀ọ́ sí àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún níbi ó ti ṣe kùnà láti kópa láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ṣe pàtàkì. Ẹ̀wẹ̀, agbábọ́ọ̀lù Harry Kane ni wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tí ó mi àmì àwọn jùlọ nínú ìdíje Bundesliga fún sáà 3 léra wọn níbi ó ti ṣe ní àkọọ́lẹ̀ ní mímì àwọn nígbà 36 tí ó sì tún lákọọ́lẹ̀ ìmì àwọn 14 nínú ìdíje Champions League. Ǹjẹ́ kí a tó mú ìròyìn ọjọ́ kọrí wá sí ìdánudúró, ẹ jẹ́ á gbọ́ kókó àmẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àfi tóyin létí nínú ìròyìn wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti pe àjọ EFCC lẹ́jọ́ pẹ̀lú owó ìtanràn bílíọ̀nù 2 náírà lórí ẹ̀sùn ìgbégilé àpò ìnáwó ìpínlẹ̀ náà lọ́nà àìtọ́. Bákan náà ni a fi tóyin létí wípé àjọ panápaná ilẹ̀ yìí ti ṣàfilọ́lẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí fáwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ó kéré tán èèyàn 50 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ lójúmọ́. Lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè láti fi tóyin létí pé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Benin èyún Patrice Talon ni wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ náà fúngbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ó kúrò lórí oyè. Lábala rí ìdárayá fi tóyin létí wípé àgbáwọ̀ àárín ikọ̀ ilẹ̀ Faransé tẹ́lẹ̀